Sherry Jones je jedna na izgled obična žena. Za sebe kaže da je feministkinja koja veruje u ljudska prava, brine o životnoj sredini, koja se zalaže za slobodu govora. Ona je žena koja u 21. veku veruje u moć pisane reči. Da li je sudbina umešala svoje prste, ali moć njene pisane reči uzdrmao je islam. Njen kontraverzni roman Dragulj Medine je bio zabranjen, a zatim je njena knjiga ipak ugledala svetlost dana. Postala je poznata po tome što je dala svoje mišljenje o islamu. Da li je loše protumačena njena pisana reč, ostalo je da ocene čitaoci u 40 zemalja, a njen roman je preveden na 20 jezika. Nameću nam se brojna pitanja. Da li će za bilo koji njen roman vladati toliko interesovanje i šta bi se dogodilo da Dragulj Medine nisu zabranili? Koliko bi čitaocima širom sveta bio interesantan ovaj roman? Da li je to bio kontraverzno dobar marketing? Gost emisije Melem, Sherry Jones. Sagledavate porodicu kroz vreme. Koja je uloga porodice i da li je porodica iz sredine iz koje dolazite zdrava, a kakva je porodica u islamskoj zajednici koju ste vi takođe proučavali? Well, the role of the family in our society, Serbian society seems to be very much still focused on the traditional family. And family, I get the impression that it's close here. Families are closer here. Imam utisak da je srpska porodica nekako bliža za razliku od naših porodica. Čini mi se da se ovde razvija neki socijalni duh unutar same porodice koji je prilično drugačiji. But since I'm from the United States, I can speak more authoritatively about families in that country. Čini mi se da, pošto potičem iz Sjedinjenih država, da mogu da pričam o porodici na neki drugačiji način. We live in a very mobile society, and families are separated by people traveling and moving for their careers. Mi živimo u neku ruku u jednom mobilnom društvu gde su ljudi previše orijentisani na svoje karijere, previše putuju, tako da su porodice uslovno rečeno razdvojene. But in a way, this is a good thing. Na neki način ipak to i dobra stvar. Although we no longer have necessarily the extended family to help raise children or to help guide our young people as they grow. Na neki način je to dobro zato što deca se orijentišu sama da pronađu svoj put u odrastanju, na neki način grade svoje karijere, grade sebe kao ličnosti. We also have more freedom and equality for women than have existed in previous generations. I čini mi se da mi danas imamo takođe više prava koje ostvaruju žene nego generacije pre nas. Some people lament the loss of the traditional family with the mother, the father and the children all living in the same home. Kod nas je drugačije, ne postoje porodice gde više generacija živi zajedno, gde imate i oca i majku i decu i njihove bake i deke koje žive zajedno. But that's happened, I think, largely because women are more free than before to get out of unhappy marriages. I mislim da je tu jedan važan razlog zato što su žene danas slobodnije da se spasuju iz nekih loših brakova, iz nekih loših zajednica. Women have more freedom to have careers and to pursue their own self-empowerment and their own highest potential. Mislim da žene su više orijentisane da iskoriste svoje prave potencijale i imaju pravo prosto da pronalaze sebe na neki način. The economic freedom that gives us allows us to have our own lives, and therefore our children sometimes grow up in happier homes because they don't have to live with two parents who are unhappy together. Žene na neki način imaju ekonomsku slobodu da se osamostale i na taj način deca dobijaju mogućnost da žive samostalno sa jednim roditeljem, a ne u okviru porodice koja je na neki način nesrećna. So the definition of family is changing to a group of people who love each other, and love is the defining, it's the glue that holds the family together rather than blood ties. Mislim da danas porodicu zajedno održavaju neke unutrašnje veze, da nije bitno biti u braku. Mislim da je recept za dobru porodicu ljubav. In Islamic society, and especially in more traditional Islamic cultures, the family is still very people are not free to choose their families. They're not free to choose women are not free to choose their husbands often, or men to choose their wives. Often marriages are arranged, and divorce, I think, is not so common.
Ono što je karakteristično za islamsku porodicu je da žene nemaju to pravo izbora. Takođe, brakovi se u islamskoj zajednici i dan danas ugovaraju i na taj način je ta zajednica potpuno drugačije i drugačije orijentisana. U jednom intervjuu sam pročitala da želite da napišete roman o svojoj dramatičnoj, nasilnoj, burnoj porodici. Gledajući vas danas, vi ste jako uspešna žena. Šta ste poneli iz svoje porodice i šta je uticalo na vaše formiranje kao žene, takve kakve jeste? Well, my mother always encouraged me she always praised my intelligence and was always encouraging me to be independent. Moja majka me na neki način uvek ohrabrivala da budem slobodna i nezavisna. I think that she has had a huge effect on me and my decisions in life to be empowered and to not be controlled by a man. Mislim da me uvek ohrabrivala u toj ideji da ne budem kontrolisana od strane muškarca i da sama donosim svoje odluke. So in my life I look for relationships with men with whom I am equal. Uvek sam u životu tražila da budem u vezi sa muškarcima koji su na neki način jednaki kao i ja. And I look to pursue my own interests, my own talents, to develop myself as a human being and to empower myself. Uvek sam gledala da se dokažem kao ljudsko biće, da koristim sve svoje talente, sva svoje znanja i da na neki način budem jednostavno ljudsko biće. I had a very difficult life as a child, upbringing, and today I'm a survivor and I live by my wits. Imala sam jako teško detinjstvo i mislim da sam to preživjela i danas živim na način na koji ja želim. Da li se bolje osjećate kao novinar ili kao književni pisac? Today I really love writing fiction. Danas veoma volim da pišem fikciju, to i radim. I enjoyed my years as a journalist. I was a journalist for almost 30 years. Uživala sam i kada sam radila kao novinar, bila sam gotovo 30 godina novinar. But as a journalist, I was more reporting the facts. And now, as a writer, I feel that I'm searching for truth in my work. Kao novinar više sam se bazirala radeći na nekim činjenicama, a danas tražim neku svoju istinu kao pisac. Kako birate svoje teme? I write about women and the struggles that women have to survive and thrive in a man's world. Uvek biram žene, to je ono što je važno i to mi je glavna tema i gledam kako one preživljavaju u ovom svetu muškaraca. I write about the Jewel of Medina and Four Sisters All Queens have both been about groups of women and exploring how sometimes we don't help each other the way we should. I Dragulj Medine i Četiri sestre, četiri kraljice orijentisane su na žene, na ženske sudbine i objašnjavaju takođe jednu stranu kako mi nismo u sposobnosti jedne drugima da pomažemo, a kako bismo i mogli. Odakle vaše interesovanje za islam? Kako vi doživljavate tradicionalni islamski svet? Well, after September 11th, in 2001, when the World Trade Center was attacked by Muslim terrorists, posle napada 19. septembra 2001. godine na svetski tržni centar u Njujorku, I heard a lot of Americans expressing hatred for Muslims and for Islam. Čula sam da mnogo Amerikanaca izražava svoju otvorenu mržnju prema islamu. I heard rumors that Muslims were oppressive to women and that women were treated very badly, were denied education, denied careers, forced to cover themselves, forced to stay at home, subservient to their husbands. Čula sam glasine da islamski muškarci iz islama tretiraju žene na potpuno jedan čudnovat za mene način, da im na neki način zabranjuju slobodu karijere, slobodu izbora, da ih teraju da nose veo. As a feminist, for whom equality for women is very important, I was very disturbed to hear these stories. Bila sam veoma uznemirena kada sam slušala te glasine, pre svega kao feminista, kao žena koja voli da žene imaju slobodu. As a journalist, I wanted to find out the facts for myself. Kao novinar želela sam da saznam činjenice o tome za samo sebe. So I began to read about women in Islam. I read books by American women who had been to the Middle East about the situation for women in Islamic countries. Počela sam da istražujem i da čitam o islamu, čitala sam knjige koje govore o ženama iz Amerike koje su bile i boravile na istoku.
In those books I found the story of Muhammad's wives, that he had 12 wives and concubines, and especially the story of Aisha. I u tim zapisima pronašla sam informacije o proroku Muhamedu koji je imao 12 žena i konkubina i tu sam pronašla neke interesantnosti, od njih mi je najzanimljivija bila Aisha. She was a very strong woman, and the fact that she grew up, even though she married him at the age of 9, bila mi je veoma zanimljiva priča o njoj. Ona se za Muhameda udala kada je imala samo 9 godina, ali bila jaka žena koja se borila za svoje prava. she grew up to become the most famous and influential woman in Islam. Ona se borila svojom hrabrošću i snagom i postala jedna od najuticajnijih žena Islama. That plus many other advances that Muhammad helped women to make. Can you repeat, please? I said that plus many other advances that Muhammad helped women to make. Plus to što je Muhammed njoj kao omiljenoj ženi dozvolio da napravi još neke iskoke. Told me that Islam is not oppressive to women, that men in Islam can be oppressive to women. Meni je ukazalo na to da Islam sam kao takav nije u tom smislu uticajan na žene, koliko su muškarci iz Islama slobodni da žene primoravaju na neke stvari koje ne žele. Da li treba zabraniti nošenje odeće koja ukazuje na religijsku pripadnost? Okay. I have mixed feelings about that. Imam pomešano osjećanje kada je to u pitanju. On the one hand, I think that everyone should be allowed to wear whatever they want to wear. U jednom smislu mislim da bi svi trebali da nose ono što žele i kako se osjećaju. On the other hand, I know that many women who wear who cover themselves, who are Muslim and cover themselves, do so because patriarchy, the man's world, tells them they must. A sa druge strane, sigurna sam da mnogo žena koje nose veo i koje se pokrivaju to rade zato što je sredina patrijarhalna i zato što im je tako naređeno i tako moraju. So I wonder if those women are truly free to decide for themselves. Zato se ja pitam da li one odlučuju same da će nositi veo ili ne. To mi je stalno pitanje. I know a young Muslim woman who told me that she had to start wearing the veil and the hijab when she was 9. Ja sam upoznala jednu mladu devojku koja je bila primorana da nosi veo kada je napunila samo 9 godina. She said she felt like she was a fly trapped in a glass. Tada mi je rekla da se osjeća kao da je zarobljena unutar nekog oklopa. She couldn't move freely. She couldn't play. She was hidden from view. Bila je sakrivena od pogleda, nije mogla da se pokreće, nije mogla da igra. This was never the Prophet Muhammad's intention for women. To nikada nije bila osnovna Muhammedova želja za žene. And yet many women in Islam are told that this is what Muhammad wanted. A mnogim ženama u islamu je rečeno da je Muhammed baš tako želeo. Da li mislite da je Islam najbrže rastuća religija na svetu? Islam is one of the fastest growing religions in the world. That's true. Da, jeste. Islam je jedna od religija koja se najbrže razvija na svetu. Šta mislite zbog čega? Why? I don't know. Zbog čega jedna žena u 21. veku spremno prilazi islamu? I wouldn't say that. I would say I wanted to show that any religion, most religions, Christianity and Islam, I would say, under their original founders, were pure and were much different than they have become today. Mislim da su i hrišćanstvo i islam u početku bili potpuno drugačije religije koje su pokazivale neku vrstu topline, a različite su od onoga što su postale danas. Religion as an approach to spirituality, as a development of one's spiritual self, is fine. Kada religija pronalazi ono duhovno u čoveku i razvija duhovnost u svakome od nas, to je okej. But when religion is used to control people, or by one group, for example, men, to control another group, for example, women, then I think religion is wrong. Ali mislim da je religija potpuno pogrešna ako se pronađe grupa ljudi koja je spremna, na primjer muškaraca, da kontroliše
pomoću religije, na primjer, jednu grupu žena. One's spiritual life is personal and private. Duhovnost je stvar ličnosti i stvar izbora. Pratite položaj žene kroz istoriju. Kada je ženi bilo najteže? I think that throughout history, women have made advances and then been pushed back. Mislim da su tokom vremena žene napravile jedan napredak, a nekada su i bile gurane unazad. We've had many difficult times for women in history. For example, under the Prophet Muhammad in 7th century Saudi Arabia, women made great advances. Žene su pravile taj iskorak i korak unazad. Mislim da recimo u slučaju proroka Muhameda u 7. veku žene su napravile veliki iskorak za sebe, a posle Muhameda su bile gurnute unazad. After Muhammad died, the man who what's the word I'm looking for? After Muhammad died, the man who followed him as leader of the Muslim community took away those rights from women. Posle Muhamedove smrti, ljudi koji su bili njegovi sledbenici su na neki način uzeli ta prava ženama. In the United States today, we have some politicians who would like to make it now more difficult for women to use birth control. Danas u Sjedinjenim državama također imamo interesantan primjer da političari na neki način žele ženama da oduzmu prava tako što kontrolišu mogućnost rađanja. They actually are saying that they actually are trying to deprive women of access to birth control. Na neki način oni žele da uskrate ta prava tako što im uskraćuju prava rađanja i imanja porodice. We had a presidential candidate who said that birth control should be an aspirin between a woman's knees. Imamo jednog predsjedničkog kandidata koji govori o tim ženskim pravima kao nešto što je aspirin. So whenever women make advances under patriarchy, a man's world, men try to take those advances away and push women back. Tako da je moje mišljenje, kada god žene uspeju i naprave taj iskorak, da se organizuju muškarci koji na neki način opet oduzmu ta prava ženama. Da li se oni plaše moćne žene i kako po njoj treba da bude žena 21. veka? Yes, I think men are afraid of powerful women. A lot of men, not all men, a lot of men are afraid of powerful women. A lot of men don't want to share their power with women. Da, zaista mislim da se muškarci danas plaše uspešnih žena, ne svi, ali deo muškaraca. I takođe mislim da they don't want to share their power. Oni ne žele da svoju moć dele sa ženama. A lot of men like having a woman at home to do all the things they don't want to do. Svi muškarci vole da imaju ženu kod kuće koja će raditi sve one stvari koje oni ne žele da rade. And the best way to be a successful woman today is to stand up for yourself, to believe in yourself. Najbolji recept za uspešnu ženu 21. veka je da ustane i da se bori za sebe. Speak out for yourself. Da govori za sebe. And for all women, we should help each other and empower each other. Mislim da bi sve žene trebale da se drže zajedno i da ohrabrujemo jedne druge. And also, we should teach our sons that women and men are equal. I također ono što treba je da učimo svoje sinove da su muškarci i žene jednaki. Koliko je bitna danas tradicija? Well, I wish that I could speak more for Serbian culture. Volela bih da mogu više da govorim o srpskoj kulturi. I should ask you that question about Serbian culture. Da, to bi vas trebalo da pitam. But I know that in the United States, many traditions are being broken. We are looking at the origins of traditions and we are casting them aside. U Sjedinjenim državama se prilično zaboravlja na tradiciju. Mi je istražujemo i pokušavamo na neki način da je vratimo. The traditional family is often same-sex couple with children. Danas je i uobičajeno da u jednoj porodici imate roditelje istog pola. Many couples are choosing not to marry. Mnogi parovi odlučuju da se uopšte ne venčaju po zakonu. Couples who do marry maybe don't have the same last name. Parovi koje se venčaju opet ne uzimaju isto prezime. People are choosing sometimes to marry and not even live in the same home. Nekada se ljudi odlučuju da se venčaju, a ipak ne žive u istim domovima. Čemu sve to vodi? Where it leads. I think it's
It leads to greater individual happiness, freedom from the constraints of society. Mislim da na neki način to vodi slobodi društva i mislim da to vodi ličnoj sreći. Napisali ste roman Dragulj Medine, da iskažete poštovanje prema islamu. Loše ste protumačeni, a zatim u jednom trenutku vaša knjiga je zabranjena. Moje mišljenje je da vam je to bio najbolji marketing koji su mogli vama da pričine, ali me zanima kako ste se vi osjećali u trenutku kada se to dešavalo. I felt very afraid. Bila jako uplašena. I had written a book that I hoped would increase understanding of a culture that is foreign to so many people. Ja sam pisala